Estás muy abierto a los encuentros, intercambios, así que hacerlo, viajar sola, sí. Thailand, Laos, Cambodia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belize, Canada, New Zealand, Peru, and now I'm going to Ecuador. So if I haven't left any out, that's about it. Yeah. Eu saí do Brasil em novembro de 2015 e fui morar no Peru. Fiquei 8 meses lá, de novembro até julho de 2016. 8 meses. Enfim, e lá eu estava trabalhando, né? Eu fui para dar aula de português, trabalhei lá e depois eu viajei pelo Peru. Conheci Cusco, Puno, fui para Ica y... La verdad es que no sé cuánto voy a viajar. Empecé hace 2 meses y medio en Buenos Aires y estoy subiendo. Y creo que voy a llegar a Colombia antes de abril y desde ahí el plan sería ir a Estados Unidos, pero no estoy segura. Estoy viajando desde 6 meses. Hace un mes y medio que estoy en Bolivia. Empecé el viaje este año en Perú, pero el año pasado también viajé 6 meses por América Central y Colombia y Ecuador. Eu acho viajar sozinha incrível por vários aspectos. Primeiro, você conhece muita gente. Eu acho que quando você viaja com um grupo de amigos, com 5, 6, até com uma pessoa, você não interage tanto. E eu vi isso na prática, né? Eu vi, quando eu fui pro Machu Picchu, eu vi grupos de amigos que estavam 3, 4 pessoas ou 2 pessoas e não, eles ficavam muito entre eles, assim. E quando você viaja sozinho, você conversa com outras pessoas, você conhece gente do mundo inteiro. Eu conheci gente de Israel, da Alemanha, Austrália, enfim, Bolívia, Peru, todos os lugares. Então, primeiro isso, de conhecer muitas pessoas e você vai aprendendo a se virar em várias situações. Você faz planos e aí do nada você muda todos os seus planos, porque você tá sozinho, assim, não depende de mais ninguém. Então é bem legal nesse sentido. Você não precisa de depender de alguém para fazer seus planos, né? Você pode resolver de um dia para outro ir para outro país, ir para outro lugar, mudar o destino, mudar a sua rota. Então, principalmente por isso, eu acho que é bem engrandecedor, assim, você aprende a sair de algumas situações sozinho, então, por isso eu achei bem legal. Eu prefiro muito mais viajar sozinha, na verdade, né, para viagens assim, de descobrir, de conhecer, do que viajar com mais gente. Um, because I didn't have the good person to go with me, I guess. So yeah, that's why. Um, yeah, and like not everybody can just quit a job or leave a country for like 1 year, 7 months, or really long time. So yeah, I just went by myself. I had like maybe my process is going to join me for some weeks and maybe some friends, but I mean it's still different because like even if you have really good friends in your country, if you travel with them, maybe you won't be like so good. Maybe you won't just travel the same way. So it's still okay like for a few days, but I prefer just to travel alone to be sure I do the thing I want to do and to meet people, and if I like people just stay with them, and if we travel the same way just like maybe travel with them for 1 week, 1 month, or I don't know, and then just when I come back in France just be with my friend and my family. Like this is two different life, I think, like travel and like life in your country. Bueno, al principio mis padres como un poco, no sé, no es peligroso viajar sola, pero bueno, el año pasado viajé ya 6 meses, así que se están acostumbrando. Doy noticias y ven que lo disfruto mucho, así que todo bien. Mira, mis papás preferían que estoy con otra persona, pero
saben que estoy sola y creo que confían que como tomo decisiones buenas. Y bueno, ellos estarían más contentas si estaba con otra persona, pero tampoco dicen nada. Well, my parents weren't that afraid of me being of me traveling alone because they already experienced me being for 1 year in another country. But when I said I'm going to Colombia, they were a little bit afraid because, well, in the past years it wasn't that safe here, or no, well, in Colombia. But now it is, and after a while, when I started to travel, was no problem. And well, my friends said that I should have a great time, and yeah, it's an adventure. And well, me myself, I also had some fears that wouldn't work out, that I'm going to, that the money won't last, or that I won't meet people, or that I just wouldn't like it, but turns out that it's really great. Então, quando eu comecei a viajar, eu fiquei com medo, claro, porque estava saindo do país, é tudo novo, é um outro idioma, uma outra cultura, né? Quando eu cheguei no Peru, eu não falava nada de espanhol, eu não dominava a língua. A gente sempre tem medo, todo mundo fala, é muito perigoso, cuidado, não sei, você é mulher, se alguém falar isso, não vai, se alguém pedir para você segurar uma mala, não segura. Então houve todo tipo de recomendação de família, de parente, de amigo e tudo. Mas fiquei com um pouco de medo, mas sempre com o pé atrás, né? Tomando mais cuidado e tudo, mas foi tranquilo, não tive nenhum problema nesse sentido. Mira, yo me siento bastante segura, creo que me siento más segura que me sentí viviendo en Buenos Aires, pero depende del lugar. A veces, como de vez en cuando, me encuentro en una calle de noche y sola y no me siento bien porque, bueno, es un miedo, no sé si es razonable o si no, pero en estos momentos siempre como espero estar con otra persona. Y bueno, después hay otras cosas que haría más si no era como una mujer y si no era sola. Como seguramente viajaría más a dedo si no era mujer o si estaba con otra gente. O que eu tinha medo de viajar, não é de tu ir. Eu tinha medo de viajar por não saber o que fazer. Então a minha primeira viagem eu fiz com um amigo meu, que tudo ele dizia, não, tu não pode fazer, não, isso não é legal, tu não. Era um homem que estava me comandando. Não que eu não goste de homem, eu gosto muito de homem, mas não precisa me mandar dizer o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então isso pra mim foi meio complicado na primeira viagem. Aí olhando assim, o que tu deveria fazer mais ou menos para tua segurança, eu comecei a viajar sozinha. Então eu pensei entre ir para o Uruguai e ir para Salvador. Então eu fui a Salvador primeiro porque eu achava que não tinha nada a ver comigo e descobri que ninguém sai ileso de Salvador, porque Salvador é uma cidade muito rica, tem muitas coisas diferentes. Conheci o Pelourinho, que eu achei muito legal, e eu comecei a descobrir coisas que eu gosto de fazer. Eu sempre tenho que ir a um museu, eu sempre tenho que ir a uma igreja, eu sempre tenho que ir no Jardim Botânico, eu sempre tenho que beber cerveja, eu tenho que tomar cachaça, eu tenho que ver coisas diferentes. Então pelo Brasil mesmo, por exemplo, viagens para o interior do estado, pequenas, assim, de 5 dias, 1 semana. Depois eu comecei a ir para outros lugares para ir ganhando mais assim, conhecimento, mais experiência nas viagens, conhecendo mais como é fazer e como é estar por você mesmo, né, sozinha, fazendo essas viagens. Então eu comecei aos poucos, assim, no início eu tinha mais medo, mas quando foi para fazer uma viagem para fora do Brasil, que eu estou fazendo, tipo para a América do Sul, alguns países da América do Sul, eu fiquei com um pouco de medo também, porque eu comecei a conversar com as pessoas, com meus parentes, com a família, com os amigos, e assim, as pessoas, geralmente, meus amigos me apoiaram, falaram que ia ser massa e tal, mas algumas pessoas também da minha família, algumas pessoas mais velhas, achavam que era muito estranho, fazer a viagem sozinha e ir para alguns lugares que eles achavam ser perigosos, ou
que muitas pessoas, né, pensam que são muito perigosas para uma pessoa fazer sozinha, ainda mais uma mulher. Então, eu comecei a duvidar um pouco e comecei a ter um pouco de medo depois disso, assim. Apesar de eu achar muito legal, eu ver vários exemplos de mulheres que viajam sozinhas e eu achar muito massa e tal, mas eu comecei a ficar um pouco insegura em relação a isso por ouvir muchas cosas ruins das personas. Yo en principio tenía miedo de viajar sola porque empecé con una amiga y ella se volvió a Estados Unidos para el trabajo y yo me quedé sola con como un poco de miedo y la verdad es que solo estás sola cuando querés estar sola. Si no, encontrás gente y se puede viajar sola sin problemas, sin ningún problema. Realmente, como la gente allá en Estados Unidos dicen como, uy, ¿cómo que vas a ir sola a otro país en Latinoamérica? Es peligroso, pero no conocen, no saben nada. Es como lo que escuchan en las noticias, nada más. Pouco do que eu penso é que a sociedade acaba te influenciando muito para ter medo das coisas. A mídia, a televisão, os meios de comunicação te influenciam muito para ter medo das coisas, de viajar, de ir a lugares sozinha, de frequentar lugares ou de conhecer. E isso acaba que te influencia, mas no entanto não é tanto assim, sabe? Você sabendo se cuidar, você seguindo um pouco um pouco do seu instinto e sabendo também se cuidar, no sentido de estar sempre tentar estar segura, não arriscar muito. Eu acho que é totalmente possível e é uma coisa muito grandiosa para você, assim. Então, o medo ele existe, mas eu acho que ele existe para você também enfrentar e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade também, eu acho que tem que ter, mas enfrentar os medos, porque eles sempre vão existir, né? Então, eu tive medo, mas depois, quando você começa a viajar e você entra na vibe da coisa, você acaba sabendo lidar mais com as coisas que aparecem. Sure, I had fears. Like I think we always have fears when we want really to do something, but it was like if I didn't have fears, I wouldn't worth it to do like this travel. So it's like a challenge or something like that. And my parents, I have 2 older brothers, so they really care about me. So yeah, they're sure kind of afraid, but they get used to it like with the time. Like this is not my first travel alone, so they just know it's gonna be okay. And today, like with internet, with Facebook and everything, like we can just send like news every day and just say everything okay. And yeah, I proved many times that I could do it by myself, so I guess now it's not really a problem. Yeah, first time I went by myself for travel was in 2008 when I was in the United States. And the United States is a very comfortable country to travel, but it was my first experience traveling alone and I was really scared. And yeah, of course you're scared because you've never done it. You don't know how to deal with your problems and any kind of weird situation, you don't know what to do, you're not sure about yourself, you're not sure you're strong enough to handle it. But once you try it, you understand you're a very strong person and you can handle many difficult situations. Like any problem is not problem. There are some people around, there are some nice people to help, and you can always contact your family or your friends in another country because it's 21st century and we have like phones and internet and everything. So any problem can be solved. Sempre tem, sei lá no Peru quando eu estava viajando, as pessoas sempre perguntavam, mas você tá sozinha? Sim, mas você não tá com amigos? Não. Ah, mas não é perigoso? Mas é o que, né? A gente tenta de todas as formas ter um pouco de cuidado, ter mais cuidado que o normal, às vezes não sair tarde e tudo mais, mas sim, todo mundo gera um estranhamento, uma mulher viajando sozinha. 2 mulheres viajando juntas já gera algum estranhamento, então uma mulher viajando sozinha de tudo, as pessoas perguntam, ficam curiosas, falam, como que é, se não é perigoso, e enfim, o que você faz para se proteger e tal. It's like, I don't know how that's in other countries, but what my experience for this travel is like,
I have like many problem with guys actually, like with local guys. So I mean, it's not like main problem. It's just things that upset me. Like people will just come talk to you because you're a European girl coming to America this tour, and this is like little upsetting. Like nothing wrong happened, but like you have to kind of yell a little bit to make it stop. So I think it's kind of sad. But if no, I had no problem over that. Bueno, siempre la gente te va a preguntar, ah, pero no tienes marido, ¿y dónde estás tú? ¿Están tus hijos? ¿Por qué no tienes hijos? Bueno, eso siempre. Y bueno, el machismo es más importante aquí que en Europa, de mi punto de vista. Pero bueno, hay que acostumbrarse y tampoco no quedarse cerrando la boca y también hablar, porque pienso que aquí todavía sigue siendo un problema. Porque la mujer está mucho en casa o también no sé, te miran como... Así que bueno, eso. Bueno, lo bueno de viajar sola es que yo hago lo que quiero yo, cuando quiero yo, y nadie tiene que decidir conmigo. Eso es una cosa buena. Si yo quiero quedarme en una finca por 3 semanas y hacer no sé qué, lo puedo hacer. Lo malo es que, bueno, me siento sola a veces, pero lo malo para mí es que yo siempre busco hacer trekking en lugares muy lindos, y en muchos de esos lugares necesitas sí o sí un grupo, porque para contratar el guía sola es mucha plata, y en esos momentos a veces es difícil juntar gente, y pienso como estaría mejor en un grupo. I think it's wonderful. I think everybody should do it at some point. I think it makes you a lot more... you gain confidence as you go. You know what your strengths are, you know what your weaknesses are. Yeah, you gain more confidence. You get less scared of doing things by yourself as well, even at home, like going to a restaurant by yourself doesn't scare you anymore. It's just as you go, yeah. O ruim seria você ter mais trabalho, né? Porque se você vai viajar com outras pessoas, você acaba que divide as tarefas, divide as coisas que vocês têm que fazer. Talvez fique mais barato, né? No caso também, dependendo do tipo da viagem, pode ficar mais barato, né? Dividir com outras pessoas. Mas eu acho que mais é o trabalho mesmo, a parte ruim. E se você não estiver muito preparado para fazer uma viagem sozinho, você pode se sentir também um pouco só, às vezes, no caso. Mas se você está preparado e aberto para conhecer as pessoas, sempre vão ter pessoas que você vai poder conhecer na viagem, assim. É só você estar aberto mesmo. Depende muito se você for ficar em hostel, for ficar em casa de família, em hotel, depende muito. Mas, no geral, se você está aberto, realmente é muito difícil você ficar sozinho. Yeah, I think traveling alone is a must experience in everyone's life, because it makes you learn a lot about yourself, and because when you travel with someone, you don't have a chance. Sometimes you don't have a chance to meet other people and to communicate with them in a proper way, and you don't have a chance to get into the society of the place where you are. So I think when you're traveling alone, you meet many more people and you get to know the culture much better, and you grow up as a person. Yeah, you become, I don't know, you know much more after the trip. So it's really a precious experience. Yo estoy como aprendiendo cosas muy personales. Estoy tratando de aprender un poco la paciencia, la flexibilidad, de no planificar tanto. Y también estoy como aprendiendo por ver como distintas maneras de vivir. Como veo cómo vive la gente acá y pienso, como en comparación con otras cosas que conozco. Pero mayormente estoy enfocada en como mis cosas personales, de
de como entregarme un poco más a la situación donde estoy, confiar más en la gente, esas cosas. You get to meet people, you're more sociable, you kind of step out of your comfort zone, you talk to people which you wouldn't talk to when you're back home. You get to experience a lot of cultures as well, which is always a good thing. Just having more an open mind, I guess. Aprendo mucho sobre las relaciones humanas, sobre yo mismo, sobre la forma de vivir en diferentes países, sobre la cultura. Sí, me siento más fuerte. During my trips, I've met some very, very nice friends. Usually I meet people, like during all of my trips, I met some people. Not all of them became my close friends, but I do have some really, really close friends after my trips. And I met some really nice people from all over the world, and now I'm traveling to re-meet them again. So it's a lot of fun. Igual creo que haces más amigos si te quedas en un lugar más tiempo y si estás más flexible. Yo llego a un momento en que quiero ir o quiero hacer eso y no quiero esperar a la gente, así que por eso como no estoy haciendo muchísimos amigos. Yeah, I guess you definitely make more friends when you're alone because you search the conversation and you search for friends and start conversations more easily, and with friends you would just be comfortable, the two together, so you definitely make more friends being a solo traveler. Sí, es más fácil. Pero como hay un montón de gente viajando solo o sola, la gente se acerca, hacemos cosas juntas, después encuentras otras personas y muchas veces cruzas de nuevo las mismas personas y eso es súper divertido. Então, eu acho que, sei lá, independente. Claro que para a mulher é mais perigoso, o mundo é mais perigoso e mais cruel quando a gente é mulher, mas eu acho que não dá para deixar de fazer alguma coisa por isso. A gente não pode deixar de fazer porque é mulher. Então, até pro autodescobrimento, né? Parece um clichê, mas é verdade. Pro autodescobrimento é uma coisa maravilhosa você ter essa oportunidade de viajar sozinha. Então, para não deixar de fazer mesmo, porque pra gente se descobrir, você vai fazendo amigos, tem que ter mais cuidado que o normal, assim, que o normal não, mas mais cuidado igual você teria na sua cidade. Saber para quem pede informação, eu nunca peço informação para homem, geralmente peço informação para mulher. Se alguém te para perguntar alguma coisa, você tá desconfiado, sei lá, né, por ser estrangeiro, dá pra falar, não entendi, não compreendo, e sai andando. Porque pessoas más tem em toda parte, né, gente ruim a gente vai encontrar em toda parte. Mas não dá pra deixar de fazer, de viver, de viajar por causa disso. É uma experiência muito, muito boa. Oh, I don't know. Don't let fear hold you back all the time, but just be cautious nevertheless, because you never know what's gonna happen. I think the worst things happen to very, very drunk ladies that don't find their way home or go home with somebody that they don't know. Feminicídio, infelizmente, é uma coisa que é recorrente, tem números muito altos, mas não dá pra gente deixar de fazer as coisas por isso, né? Não é justo deixar de fazer as coisas por isso, porque um homem pode viajar sozinho, conhecer tudo, e a gente vai ficar dependendo de companhia, enfim. Não, tem que viajar, mas ter esse tipo de cuidado, confiar mais quando tem outras mulheres, enfim, não deixar de fazer nada por causa disso. Well, I think they should just do it and yeah, be that strong and do it on your own. There are some days where you don't like it, or times where you think it's not that great, but there are other times that it's really worth it to travel alone and to do this and make this experience. And it really changes your life because you get more independent and
yeah, you experience a lot and get to know other cultures and a lot of new friends from all over the world. So I think the women, they should just do it and try it, and if it's not for them, if they don't like it, then at least they tried it and they won't regret. But I think they never will regret having tried it. Eu diria que é muito gratificante fazer uma viagem solo, assim, não que as pessoas tenham que fazer isso, são obrigadas, porque é muito gratificante, ou é um conhecimento pessoal muito grande, você vai crescer muito, vai melhorar muito como pessoa. Não é tipo, não é que é uma regra para você ter que fazer isso. Se você tiver a fim de viajar com seus amigos, seu namorado, sua namorada, beleza. É uma ótima experiência também você viajar com pessoas que você gosta, que você já tem uma intimidade. No entanto, se você tem essa vontade de fazer uma viagem e você não tem as pessoas no momento, na mesma vibe que você para fazer essa viagem, eu acho que você tendo a confiança assim, a confiança de fazê-lo e a determinação, no caso, de que também não é fácil, né? Você acaba tendo muito trabalho, então você tendo essa vontade, essa confiança, você deve fazer, sabe? Porque, igual eu falei, a mídia, a sociedade, ela acaba te mostrando coisas que nem sempre é a realidade do lugar, sabe? Que é muito perigoso, ou que é muito difícil, ou que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, eu acho que as pessoas devem se informar antes, mas devem seguir, sim, a vontade que ela tem para fazer. Tem as suas partes boas e ruins, mas vale muito a pena por nossa, milhões de coisas a gente pode dizer como é bom você também estar livre e fazer as coisas que você quer. I would say it's worth taking a risk. If you're really interested, you can do that. But I would also say when you travel alone, you have to be extra careful. So before going on a trip, especially if it is your first time, you have to get ready. So first of all, Google the information about the country you're going to and about the place. Usually I would download the map of the place I'm going to. Or make some make some screenshots, like save some pictures of the place I'm going to, save the address, and write down the important numbers, because you may lose your phone and you may lose all the numbers, so it's better to have them in written form somewhere in your notebook. Yeah. So Google the information and how to get from the airport to the hostel or hotel where you're staying, and tell your relatives, tell your family and friends where you're going to, and exactly tell them your route. It's gonna help. So if something bad happens, it never happened to me, and I've been traveling for 7 years, but if something bad happens, your friends and family are going to know where to look for you. Yes, and a good idea also to write down the number of the embassy of your country in another country. So if you lose your phone or if you lose your passport, you know where to go and ask for help. There are always people who are ready to help you. Yeah. I arrived at this place where you had to drive in for a long time. So I was there all by myself, and these were called, I can't remember the name of it, but they were like mountain type of things. And basically when you got in there, you could hear nothing, no birds, no airplanes, no cars, no people around in the next 50 kilometers. Just silence, peace. It was perfect. It was really, really nice. Yeah. And that's when I don't know, a place where you'll never find that in Europe, I think. So I was happy to have done that.